turns experience into insight. So when you've had an experience, if you reflect on it, it takes that experience and it gives you wisdom out of that experience. It gives you insight out of that experience. And if there's one thing I suppose I could do for people, it would be to help them to think. And reflection is part of a thinking process. And when I talk about helping people think, if I can help you think better, it'll greatly improve your life. And there's front-end thinking, which I talk about in my book, Intentional Living. There's front-end thinking that's all about preparation, but there's back-end thinking also. And that's all about reflection. And this lesson is about the back-end thinking. What do I do after a day like today? What do I do after being in a teaching experience? What do I do after I've listened to a law on an online course? What do I do with what I've just heard? You see, it's the reflection. To hear it is a good thing. To reflect on it is a great thing. And what I share with people all the time is that when you have an experience with you have an encounter with an important person, maybe you met somebody that just gave you a little bit of your time. It's what you do after you've met that person. It's what you do after you've heard that lesson that is absolutely essential to your success and to my success. And so I look at preparation and reflection as like the two wings of an airplane. Somebody says, well, which is most important, preparation or reflection? Well, it's kind of like which wing is important. You're going to knock one of them off, you know what I mean? If you want to fly, you got to have both of them. So to teach reflection, I'm going to give you some reflection phrases now, okay? And the first reflection phrase I want to give you is that reflection is a place to pause. And I want to talk to you about pausing for a moment. In my book, How Successful People Think, I talk about find a place to think your thoughts. Find a place to shape your thoughts. Find a place to stretch your thoughts. And if you've heard me talk about thinking at all, you know that I'm big into you got to have a place to think. You got to have a place where you pause and say, okay, this is where I'm going to settle for a while. For me, I have what I call a thinking chair, and I sit in that thinking chair. I don't watch TV in that thinking chair. I don't have discussions in that thinking chair. It's a thinking chair, and I go to sit and reflect and think. And I know what you're thinking right now. I think, oh my gosh, I finally figured his success out. I got to go buy me a thinking chair. Where do I buy the thinking? Yeah, I got lounge chair. Where do I buy the thinking chair? No, it's the chair. Let me tell you the sad news. The chair doesn't do the thinking for you. But the reason I'm so passionate about having a place to pause and having a place to think is because if you do, you'll pause more if you have a place. It's the old. I got that idea from a story that I read many years ago of a couple highly successful people. One dinner hour towards the end of the year, one bet the other. He said, I'm going to bet you $100 that next year you buy a bird. The guy said, that's an easy bet. I'll bet you that. He said, I don't have any desire to buy a bird. But he said, this bet is conditional on one thing. He said, what is it? He said, I'm going to buy you a bird cage. And I want you to hang it in a prominent place in your home. I said, okay, I can do that. So he bought him the most incredible, expensive, unbelievable bird cage. And he went over his house, and when you go into the door, he put it right in the room where you the first thing you would see is that bird cage. And he said, I'm going to bet you now that you'll buy a bird in a year. And people would come over to his house, and they'd come in the door, and they say, oh my gosh, what a beautiful bird cage. Oh, I've never seen a cage like this. This is amazing. Where's your bird? And he said, well, I don't have a bird. You don't have a bird?
What have you got a bird cage? You got a bird cage. What do you have a bird? You mean you don't have a bird for your bird cage? Did the bird die? No. I don't have a dead bird. I don't have a bird. I didn't have a live one, so I can't have a dead one. I don't have a bird. For 6 months, people went over to that bird cage and asked, where's the bird? 7th month, the guy bought a bird. And when I read that story, I thought, he bought a bird because he had a place to put it. And you will think good thoughts if you have a place to do it. And I have all of my life had my reflecting, my thinking places, and have gone to there because I wanted to have a place to pause. Wow. When I speak, a lot of times I pause. And people talk about, well, John, you speak and you may walk around for a couple seconds, not say anything. And the reason I do that is because I pause when I speak because I want to give people a chance to think about what I said. One of the mistakes communicators make all the time is they just keep talking. And they never let a person say, oh my gosh, it was so good, I got to digest it. When you're eating good food, you want to pause, don't you? You want to say, man, I don't want to stuff something else in my mouth. It just kind of tastes good. Coca-Cola talks about, the pause that refreshes. Reflection is the pause that refreshes you. And I've learned that just get a place to pause. And don't lose today while you're looking for tomorrow. Just don't do it. Have a place to pause. Let me give you another reflection phrase. Reflection is not only having a place to pause, it's like having a drink to enjoy. Every day I have people ask me, just like you have every day, people ask you, would you like something to drink? What can I get you to drink? And when they ask you if you want something to drink, you kind of think about it a moment. You kind of say, okay, what would I like? What do I want? Soda? What do I want? Tea? I mean, so you're going through all the things that and here's what you do. You tell them to put in the glass something you like so well that you'll take out of that glass. That's what the whole question is asked. Could I get you something to drink? And reflection is just exactly that. It's reflection is, what am I going to put in that I would like to take out? And what I'm going to put in, again, is the preparation. What I'm going to take out is the reflection. What can I take in or put in to maximize the experience? What can I take out to maximize this experience? For example, I've always told people in leadership, have the meeting before the meeting. And what I mean very simply is, if you've got a very important meeting that you're really wanting to get some kind of vision or value across, what you need to do is you need to go have a meeting unofficially before you have a meeting officially. And why you have the meeting before the meeting is very simple. You have the meeting before the meeting because you want to make sure that when you have the meeting goes well. In fact, I tell people, if you don't have the meeting before the meeting, don't have the meeting. And if you do have the meeting before the meeting and it's not a good meeting, don't have the meeting. But if the meeting before the meeting is a good meeting, then guess what? You want to have the meeting. So on the front end, what can I do to maximize that experience? But the back end is reflection. What did I get out of that meeting? Just as you want to have the meeting before the meeting, you want to have the meeting after the meeting. And the meeting after the meeting is for you to begin to pull out and drink out. What did I just learn? Now I've got to reflect. I've got to think on that. What do I take away from there? And what I've learned a long time ago is, if you reflect well, it leaves a good taste in your mouth. And if you don't reflect,
It leaves a bad taste in your mouth. So when you reflect, it's not only a place to pause, but it's a drink to enjoy. Reflection also is a calendar to review. It's the ability to look at what you have done in the past and pull out things that are going to help you. For about 5 years, Bill Hybels and I would do a leading and communicating conference, and we had such a great time. We're good friends, and we just travel the country. We do this leading and communicating. And Bill had cast vision to his congregation. It was a great, like a 40-minute vision casting teaching. And I took and broke that whole video up, and I began to pull out why he was successful in casting vision, because it was more than just casting vision. There were certain things that he did to make that vision work, and it became a huge teaching. I mean, a huge teaching where I would show the vision. I'd say, now let me tell you why that vision works, and I pull out those thoughts. And one of the things that Bill did in casting vision well is he talked about the past in a way that made the future meaningful. He understood context, and he understood that you got to give value to people who have helped you yesterday before you can ask people to help you tomorrow. And as I would teach that, I would say, here's what you got to understand about vision. You have to be able to, with great credibility and care, touch the past if you're going to reach for the future. And if you don't have that context of past, you really will never do future well. And so for me, reflection means every year at the end of the year, I pause and I look at my calendar and I spend 5 days going day by day, hour by hour of how I spent that year. And I take my little notepad with me and I write down and just the thoughts that I have, and I just pull out all kind of things that begin to help me. It gives me perspective. It helps me understand what I've done with my year, how I need to change things to make the next year better. And it gives me a huge motivation to change, because I say, wow, that didn't work very well. Boy, I'll look at people I saw, so, ooh, don't need to see them anymore. My gosh, there was no return there. And what happens is, by the time I'm done doing that, I'm now ready to focus on future. But let me tell you something, I can't focus on the next year until I have put to bed last year. You can't pass through issues you've never dealt with and think that you can tackle new issues. You just got to spend the time and deal with them. Wow, it just makes such, and so by the time I'm ready, I have great energy. And by the way, in that calendar stuff, if you do it, and I would encourage you, you know, most people on my team, they do it every month. And one of the things that sets good coaches, or great coaches apart from good coaches, is that great coaches make halftime adjustments. They're really good at it. See, everybody has a game plan, and guess what I know about every game plan before a game? It looks real good. No coach ever said to his team, all right, let's take the field. I really have a terrible game plan. Oh my gosh, we're going to get killed. Now let's go really play hard. No. Every game plan looks good on the front end. The problem is the first half tells you if it's good or not. And you lose the game, not because you started off badly. You lose the game when you didn't halftime make the adjustments you needed to make. And it's the adjustments that you need. And reflection, it's like halftime adjustments. It allows you to say, oh, okay, I'm going to change some things. Another phrase I love for reflection is a map to study. It really, reflection done well really gives you some terrific direction in life. My father, of course, back then, of course, we didn't have all the technology we had, and so we had the old, I don't know, do you remember the old road maps where you pulled them out? Oh, yeah. I mean, they're little, and they just kept pulling them out until they're this big. And my dad, used to, on trips, he always had maps. He loved to say, okay, where are we? Where are we going? And he just loved to lay out the maps for us and teach us how to. And his first thing is, you know what? You can never figure out where you're going until you know where you are. So boys, where are we? Your point, where are we? Okay, now this is where we are. Now, what are we going to have to do to get to the next town?
And when I go to London, almost every time I go to London, I go to Winston Churchill's bunker, where he spent his time during World War II leading the English people against the Nazis. If you ever go, it's right across the Thames, right across from the Big Eye. If you're in London, you just need to go to his bunker. Okay, and you go down where they bunkered down and they fought that war, and it's in place where he slept. You go to his table. I literally have sat in his chair. And oh my gosh, it's amazing. But he had one room that was just full of maps, and they said he spent most of his time there because he loved maps, because the maps told him the whole story. He would look at the maps and he would know exactly how well they were doing against the enemy, because he'd get every day a new report. Here's where they are. Here's where we are. Here's what's happening. Here's the gain, the ground we've gained. Here's the ground we've lost. So just think of reflection as a map in your life, a map to study. Another phrase for reflection is a journal to write. I love the idea of the blank page. And after every experience, I've done this for years. After every experience, I ask myself 3 questions. What did I feel? What do I think? What do I know? And I take those 3 questions and I let them marinate in my life. What do I feel? What do I think? What do I know? And talking back to myself has become an emotional exercise that helps me discover what I feel. Writing to myself is a thinking exercise. What do I think? And talking and writing to myself helps me to know myself. What do I know? And I would just say to you that if you want to really answer those 3 questions, you need to talk to yourself, you need to write, and you need to let that. There's something about writing. And again, journaling, the enemy of journaling is people say, I just don't want to write pages. And you don't need to write pages. In fact, I tell people, you don't need to write pages. Your life isn't that great. So don't get kind of carried away with the importance of all the things you're going to put in words. Just start by, again, phrases, sentences, a few things. And it's just amazing. My reflection route on journaling is this. I listen to myself, I talk to myself, I write to myself, I think to myself, and then I take action. And I just go through that process all the time. And I find each one of those phrases, each one of those has the ability to help me to go to another level. Another reflection phrase that I would give you is reflection is a wisdom to share. The fruit of reflection is wisdom. And the reason that the fruit of reflection is wisdom is because reflection has width to it. It has a width to it that allows us, that if we've had experience quite a bit and have a lot of width in our life, that experience allows us to have great wisdom. When I do Q&A, and I'll answer questions, people a lot of times will come away and say, man, John, your answers have such depth. Well, the reason they have so much depth is I've been asked that question 100 times. It's not that I'm brilliant. It's just after they've asked you 100 times, if you don't have a good answer, you got other issues in life. Isn't that right, huh? I mean, hello. And they think, well, that's the first time he's answered. That's amazing what he said. No, it's the 100th time I've answered it. But reflection, it has a great sense of width. It has length. It gets sustained. It takes us through the seasons of life. It has depth to it. Reflection does away with easy answers. And reflection does away with quick thoughts that just don't have any sustainability and any depth in them. And the reflection has great height to it also. It has the ability to lift us higher than what if we didn't take time and reflect. One of my favorite reflection pieces is Portia Nelson's autobiography in 5 short chapters. Chapter 1, I walk down the street, there's a deep hole in the sidewalk.
I fall in. I'm lost, I'm helpless, it isn't my fault. It takes me forever to find my way out. Chapter 2. I walk down the same street. There's a deep hole in the sidewalk. I pretend I don't see it. I fall in again. I can't believe that I'm in the same place, but it isn't my fault. It still takes a long time to get out. Chapter 3. I walk down the same street. There's a deep hole in the sidewalk. I see it is there. I still fall in. It's a habit. My eyes are open. I know where I am. It is my fault. I get out immediately. Chapter 4. I walk down the same street. There's a deep hole in the sidewalk. I walk around it. Chapter 5. I walk down another street. That's the power of reflection. After time, you walk down another street. After time, your reflection will begin to have a depth to it that will just make a difference in your life and the lives of others. So the last one I'm going to give you, this won't make any sense without context, so I'll give you context. Reflection to me is a walking stick to remember. In a moment, I'm going to tell you about my walking stick, but how many of you have heard the statement? I think you probably all have heard, don't forget where you came from. Your mothers, you give that, don't forget where you came from. Now, don't forget where you go to college. Don't forget where you came from. Don't forget where you came from. And sometimes we're saying, I'm doing my best to forget where I came from. Okay? So Margaret and I have a cottage up in the Smokies in North Carolina, a little town called Highlands. Just a little town, a couple thousand people. So a couple years ago, we were going to put a porch on our cottage and kind of have a place for us to spend a lot of time. So we got a contractor. Name is Ronnie. And the first day he came to talk to us about it, he was very happy, and he said, I've read a lot of your books, and I got very excited when you want me to build your porch, and I'll do a good job. And he's a wonderful guy, good contractor, did a really nice job, built a nice porch for us. But about the third time he came over and was talking to us about the porch, he said, John, he said, I know a lot of people ask you to speak. But he said, I have to ask you. He said, I just have to ask you. And I said, I'm sorry. He said, would you be willing to speak to the Rotary Club here in town? And I said, you want me to? Oh, he said, well, yeah, I want you to. But he said, no, wait, you got to understand, we can't pay you anything. We don't have any money. And he said, I know you're busy. Oh my, he said, you travel the world. He said, and I know when you get up here, you want to relax. That's why I'm doing the porch for you. And I know you want your privacy. And I know you don't have to. And I want you to know right now, I understand. When you say no, I understand why you said no. Real salesman, wasn't he? I said, Ronnie, if you'll let me pick the Tuesday, sometime in the next couple months, I'll let you know a couple weeks ahead. I'd like to speak for the Rotary Club. He said, you're kidding. Oh, he said, give us a couple weeks. He said, give us a couple weeks. He said, we could have a big turnout. He said, give us a couple of weeks. He said, we will. I said, no, you don't have to advertise. I just let me come down and talk. Let me just come down and talk to the Rotary Club. So we set the date. A couple days before I was to go there, I was playing with a good friend of mine. We were playing some golf, and he said, what's on your calendar? Where are you going next? So, well, I said, next Tuesday, I'm going to the Highlands Rotary Club. He said, you're going where? I said, well, I'm going to Highlands Rotary Club. He said, what are you going to do there? Oh, I said, I'm going to speak. He said, you're kidding me. He said,
you're going to speak at the Highlands Rotary Club? Yeah, I said, they said there'd be maybe 100. And they said we're going to have a buffet. He said, I can't believe a guy like you would speak at the Highlands. I said, well, I'm going to go do it. And when I went to the Highlands Rotary Club, it was such a wonderful experience. It was everything I remember about when I started. They did a roll call. If you're a Rotary member, you got to be present. You get points for being present. They told me I don't get any points. I said, I'm not a Rotary member. And then they rang a bell, and they all came up and put in contributions for a special community project they had. And I asked them if I could contribute, even if I wasn't a Rotary member. I said, oh, no, you can. We take money from anyone. So I went up and I went in and contributed into the pot at the Rotary Club, and then he said, well, it's time for us to eat. And he said, we'll start with our guest, and we'll follow him. And they gave me a paper cup, and a paper plate, plastic spoons. And I went over and started putting my food in a plate. I sat down right across me were 2 high school kids that the Rotary Club was going to give a scholarship that day because they were merit scholars. And so got to talk to their parents, to talk to the kids. And they told me when I was done, I could take my plate back over to the little trash can. And we kind of all cleaned up after ourselves. Then they said, now, you go back because there's some good pie back there. You want to get a piece of the pie. So I got a piece of the pie. And then they finally let me speak. So I spoke and told them how wonderful it was to be there. And before I spoke, Ronnie introduced me. He says, you know who we have here today. And he started making a big introduction, and when he finished, I said, the reason I'm here is because Ronnie's building a porch for me. And he's doing a real good job. And I like him. And I wanted to come over and speak for you. So I'm here because of Ronnie. I looked over, and Ronnie looks like Bernie Fife. And I looked at those 2 high school kids, and I said, I would be here today if I could only talk to you. Because your future's before you. So I think I'll just talk to the 2 of you, and all the Rotary Club members can listen in. And for about 20 minutes, I talked to those kids about their life and their future. And those parents beside them were so proud. When I finished, I said, I just have one request, if it's okay. Could I get a picture taken with you? And I pulled out my camera and got a picture taken with me. And so I finished my time together, and Ronnie said, thank you for coming. He said, we got something we want to give you. So I brought it with me today because it's really kind of one of my favorite items. It's a walking stick. See, we live up in Highlands, up in the mountains, and when you go hiking, they take the walking sticks. And so he said, we gave this to, in fact, I even left the, guest speaker, Rotary Club at Highlands. Left it all there. About a week later, my friend that played golf with me was back over at the porch, and we were talking. He said, how'd the Rotary Club go? I said, well, it really went good. I said, let me show you something. And I went over to the corner and pulled out my walking stick. I said, this is what they gave me for speaking that day. I said, I really like it a lot. He said, why did you do that? I said, no matter how far you go, you got to always remember where you came from.
Success has a way of putting us on a drug that's not the life that we're to live. And we need to have something that kind of grounds us. And so when people see me speak, they see me at my best because I prepared, and so they clap and they cheer. But when I walk off stage, I say to myself, that's not who I am. They saw me at my best. You see, I have another side. It's my lower side. Now, maybe you're different than me, but there are some things I would never want you to know. There are some things that I just wouldn't want anybody to think of me in that way. And what I realize is that in my lowest moments, I'm not as bad as people would think I am. But at my highest moments, I'm not as good as people think I am. And to be successful and sustain success, you've got to stay in the middle. Because if I look at my lower moments, I'll get so discouraged, to be honest with you, I won't get back up. I'll just kind of say it's over. And if I look at my best moments, I'll be so arrogant that you won't even be able to touch me, because you'll just say, he's so into himself. And so, every once in a while, I go and do something for people like the Highlands Rotary Club. And I look at my walking stick. And I say, John, that's where you started. Don't ever forget where you started. Because that's who you are, and that's your foundation. And never let success take you away from your walking stick. And never allow, no matter where you live and what you have, to begin to influence how you think. You're just a kid who wants to make a difference, starting out with a walking stick. And so reflection for me is having a walking stick and remembering that my name is John. Then I truly am your friend. Yes, chúng ta hôm nay bài học ngày hôm nay khá là dài đúng không ạ? Và chúng ta sẽ còn khoảng 20 phút để chúng ta có thể chia sẻ về những cái điều mà chúng ta học. Vâng ạ, rất là xúc động đúng không ạ? Vâng ạ, em xin mời chị Đào Thị Mai được không ạ? Em xin mời chị ạ. Chờ chút ạ. Chị bật tiếng lên ạ. Ok ạ, em chào cô và mọi người ạ. Vâng ạ, chúng ta có 1 phút nhé. Hôm nay em lại được cô Thảo gọi lên nhận diện. Thì bài học của thầy John ngày hôm nay mà em thấy ấn tượng nhất ấy, thứ nhất ấy, đó là sự chuẩn bị và sự phản chiếu giống như hai cái cánh của máy bay ấy. Và nó luôn luôn là song song với nhau, và mình luôn luôn phải làm sao để cân bằng nó được. Vì nó luôn luôn là hai điều mà mình phải để thúc đẩy mình phát triển. Và ở đây cái điều thứ hai nữa mà em rất ấn tượng, đó chính là việc viết nhật ký. Nói cho cô Trinh là 3 giây quảng cáo thì em rất ấn tượng với quyển nhật ký của cô Trinh ấy. Tại vì giống như thầy nói ở đây, mình cảm thấy gì và tôi nghĩ gì và tôi viết gì.
Thì mỗi ngày mà mình trôi qua với rất nhiều những thử thách, những gì mà mình đang đón nhận và mình tiếp xúc mỗi ngày với những con người mà mình hay tiếp xúc và giao tiếp hàng ngày, thì mình đang có những cảm xúc gì về nó, mình nghĩ gì về nó và mình học được bài học gì từ nó. Và cuốn nhật ký với cái thói quen mà viết nhật ký của em ấy, thì em nhận ra là ở đây em được khóc, em được cười, em được hỉ nộ ái ố, em được nhìn thấy cái bản thể chưa hoàn hảo của mình, để cho em biết rằng là em cần có một cái đích đến, một cái mục tiêu nào đó để trở thành một con người mà mình thật sự muốn và tạo ra giá trị cho người khác. Và điều ở đây đó là một điều về sự phản chiếu ở đây mà em ấn tượng nữa, đó chính là dù bạn đừng bao giờ quên bạn đến từ đâu. Và dù bạn có bao nhiêu xa đi nữa thì bạn cũng phải nhớ là nơi bạn đến là nơi nào, vì đó chính là nơi con người bạn. Và em rất tự hào nếu như tháng 6 năm 2026 mình được đứng lên và nói rằng tôi là người Việt Nam và tôi tham gia cộng đồng Master Leadership, và tôi có mặt ở đây để được tiếp nhận tất cả những kiến thức của cộng đồng Master Leadership để có thể mang giá trị này ra cho tất cả những mọi người ở ngoài kia trên đất nước Việt Nam mình. Cảm ơn cô rất nhiều, tất cả mọi người ạ. Dạ, vâng ạ, rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Đào Thị Mai ạ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và Thảo chúc cho chị Mai là trong năm 2026 đúng không ạ? Chúng ta sẽ, nếu mà có tổ chức thì chúng ta sẽ tổ chức vào khoảng cuối năm. Thì trong năm 2026 ạ, chúng ta có thể làm được cái điều mà chúng ta đang mong muốn và ấp ủ ạ. Vâng ạ, cảm ơn chị Đào Có Thị cho Mai. em xin một bức ảnh ấy ạ. Em cảm ơn cô ạ. Vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Vâng ạ, Thảo có thể mời chị Kim Sang được không nào? Dạ, em chào cô Thảo, chào các chị có mặt trong Zoom. Cô ơi, cái bài dài quá, em ngồi em tập trung quá trời luôn mà em cũng nhắm được một vài ý á cô. Thì cái phần em cảm nhận được là cũng có một vài ý trùng với lại của chị Mai, mà cô cũng cho em nói thêm cái cảm nghĩ của em á. Thầy có nói là phản chiếu như là một cái tấm tấm bản đồ cuộc đời của mình á. Thì lúc mà thầy nói như vậy thì mình ngồi mình nhớ lại tấm bản đồ Mappa Success á. Thì giống như là tấm bản đồ để mình nhìn soi chiếu chính mình, thì em cảm thấy là em rất là biết ơn. Và tấm bản đồ đã giúp cho em hiểu được chính mình và mình sẽ lan tỏa nhiều hơn để mình giúp cho những người xung quanh. Và một cái điều nữa là thầy nói là đôi lúc là chúng ta viết nhật ký á, chúng ta cảm giác chúng ta viết từng trang chúng ta rất là sợ, nhưng mà mình chỉ cần viết đơn giản là tôi đã cảm thấy gì và tôi nghĩ gì và tôi biết gì trong ngày đó thôi, thì mình cũng có thể là mình viết được cái nhật ký mỗi ngày cho mình rồi, chứ mình không có cần phải là viết rất là nhiều để mình cảm thấy là mình mệt mỏi. Đó là cái phần cảm nhận của em. Và một cái phần cuối nữa là thầy cái phút cuối em rất là xúc động luôn, là thầy nói là mình dù mình là ai thì mình cũng phải là biết cái nơi mình bắt đầu. Thì mình cảm nhận là khi mà mình có thành công như thế nào nữa thì mình cũng phải nhớ lại cội nguồn của mình. Mình đến từ đâu, mình là con gia đình mình như thế nào, mình cũng phải biết ơn những người thân nhất của mình, và mình biết ơn những cái nơi mà mình đã được lớn lên. Ví dụ như là mình biết đến môi trường game thì mình có thành công như thế nào thì mình cũng phải biết ơn những người đã giúp cho mình có được một con người như ngày hôm nay. Em rất là biết ơn cô cũng như là các anh chị đã lắng nghe. Vâng ạ, cảm ơn bạn Kim Sang rất là nhiều. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Phần chia sẻ của bạn Kim Sang rất là ấn tượng, và Thảo nghĩ rằng là một cái sự kết nối không hề nhẹ đúng không ạ? Giữa những cái tấm bản đồ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời, và chúng ta là những nhà lãnh đạo thì chúng ta rất là cần phương hướng, và bất kỳ một cái con đường nào thì cũng sẽ cần phải có những tấm bản đồ để chúng ta có thể là vững vàng để có thể tiến bước. Vâng ạ, cảm ơn chị Kim Sang rất nhiều ạ. Vâng ạ, và chị Thanh Thảo sẽ lên sóng tiếp theo được không ạ? Dạ, em chào cô Thảo và chào các anh chị em trong Maxwell Morning của chúng ta ngày hôm nay. Thì cái bài học hôm nay cũng khá là nhiều thông điệp quan trọng, và các chị em hồi nãy thì cũng chia sẻ, và em có hai cái điều tâm đắc nhất mà em cảm thấy rất là biết ơn là khúc đầu và khúc cuối. Khúc đầu là thầy kể câu chuyện là người vợ mua một chiếc lồng rất là sang xịn mịn cho trong nhà để trong vòng 6 tháng và không mua con chim, và người vợ chắc chắn là ông chồng sẽ thế nào cũng mua con chim. Và thông qua đó thì em rút ra được bài học cho chính mình là mình hãy xây một cái nơi để mà mình và cái thông điệp là nó liên quan tới cái là một cái nơi để mình phản chiếu chính mình. Thì nếu mà mình có một cái nơi, mình chọn một cái nơi, một cái khoảnh khắc, một cái thời điểm, thì cứ đúng giờ đó mình cứ phản chiếu. Và thầy có một cái ghế phản chiếu của thầy, thì cứ chọn vị trí
thì từ từ nó sẽ đến. Và cuộc đời của mình thì mình cũng tập trung vào chính mình vun bồi cho cái lòng chim của mình tuyệt vời thì chim sẽ tự về. Và cái khúc cuối mà thầy kể câu chuyện về chiếc gậy á, thì nói chung là rất là xúc động. Còn khúc giữa thì chị Kim Sang vừa nói á, là cái phần mà tấm bản đồ, thì em cũng liên tưởng tới tấm bản đồ của game của mình luôn. Thật ra khi mà nhận được tấm bản đồ á, thì em bắt đầu soi chiếu lại nguyên cái hành trình trước đây từ chặng từng năm á, nó vi diệu vô cùng luôn. Và nói chung là rất là biết ơn, bởi vì mình đang được ở trong cộng đồng Gen Academy và đang ở trong cộng đồng lãnh đạo tinh hoa của Gen. Cảm ơn cả nhà đã nghe câu chuyện, cảm nhận của em bài học ngày hôm nay. Em ứng dụng là em sẽ có một cái chiếc ghế phản chiếu cho chính em. Wow, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Yeah. Và thực sự là nguyên cái câu chuyện về cái lồng chim của thầy John á, mọi người có viết lại được không ạ? Thảo nghĩ là sau cái buổi họp ngày hôm nay ấy, thì mọi người có thể là lên trên nền tảng và mọi người có thể gọi là tua chậm hơn để viết lại được toàn bộ cái câu chuyện này. Thì mọi người có thấy đây là một cái câu chuyện rất là hay không ạ? Và rất là thú vị. Và Thảo nghĩ là nó sẽ là một cái điểm nhấn khi mà chúng ta đi dạy ở một nơi nào đó, và chúng ta có thể dạy về, chúng ta có thể dùng cái câu chuyện này, tức là cái câu chuyện này nó có thể làm ví dụ minh họa cho rất là nhiều các cái nội dung khác nữa. Ví dụ như là về luật hấp dẫn chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, vâng. Yeah, rất là tuyệt vời và cảm ơn chị Thanh Thảo đã lại một lần nữa nhắc cho chúng ta ghi nhớ về câu chuyện về đôi vợ chồng và con chim. Yeah, vâng ạ, cảm ơn chị Thanh Thảo ạ. Vâng ạ, Thầy có thể mời chị Kim Anh hiện diện được không ạ? Biết ơn cô Thảo. Xin chào tất cả các chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay. Thì Kim Anh có nhận được một cái keyword từ thầy, đó là sau những thất bại hay những thành công thì cái điều mà đọng lại trong của mỗi chúng ta là gì? What do you need? What do you think? And what do you know? Vậy thì ai sẽ trả lời được cho chúng ta ba câu hỏi này ngoài chính chúng ta? Và chúng ta sẽ phải suy ngẫm lại tất cả những cái quá trình mà chúng ta để trả lời được ba cái câu hỏi này sau những thất bại hoặc sau những thành công. Và thầy cũng có một cái chiếc ghế để thầy luôn luôn thầy ngồi trước chiếc cái tivi của mình, và thầy sẽ ngồi tại đó và thầy sẽ suy nghĩ lại, suy ngẫm lại tất cả những cái quá trình mà thầy đã thành công hay thất bại, thì thầy sẽ nốt lại, thầy sẽ viết lại thành một cuốn nhật ký của cho riêng mình. Thì qua cái này thì mình cũng cảm nhận được rằng mình cho dù có, nếu như mà thầy có nói một cái câu là nếu như mà cái chuyện mà nó đã thất bại mà mình không có bỏ qua nó thì mình sẽ không có năng lượng để làm tiếp theo cái chuyện tốt tiếp theo. Cho nên mình sẽ phải ngồi suy ngẫm lại tất cả những điều đã xảy ra. Dạ, đó là cái keyword mà Kim Anh học được trong ngày hôm nay. Cảm ơn cô Thảo. Vâng ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một sự chia sẻ mà Thảo nghĩ rằng là vô cùng quan trọng khi mà mỗi một sự kiện chúng ta trải qua, và chúng ta nhìn lại được rằng là những cái cảm xúc, những cái gì mà chúng ta biết và những cái gì mà chúng ta làm để chúng ta có thể có sự điều chỉnh hoặc là có sự thay đổi, làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một cái phiên bản tốt hơn trong tương lai. Vâng ạ, rất là tuyệt vời, cảm ơn chị Kim Anh. Vâng ạ, và Thảo xin mời chị Lâm Phi Yến ạ. Chúng mình vẫn còn thời gian nên là các thành viên khác, đặc biệt là những thành viên nào mà chúng mình chưa được lên sóng thì chúng mình hãy tiếp tục giơ tay nha. Vâng ạ, xin mời chị Lâm Phi Yến ạ. Xin chào cô Thảo và tất cả các bạn có mặt trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Thì cái bài ngày hôm nay của thầy thì rất là hay và Yến tâm đắc hai điều. Thứ nhất là cái sự phản chiếu nó giống như là một cái calendar to review, có nghĩa là mình sẽ có những cái bối cảnh trong quá khứ thì nó mới hướng tới tương lai. Bởi vì những cái gì xảy ra với mình đúc kết lại thì mình mới biết làm cái gì để tốt hơn cho tương lai. Và cái điều thứ hai nữa là Yến rất là cảm thấy rất là chạm, đó là khi mà thầy nói là cái sự phản chiếu nó giống như là một cái sự gì đó khôn ngoan để chúng ta chia sẻ thông qua cái câu chuyện mà thầy kể. Là cái sự phản chiếu của thầy là thầy suy ngẫm, thầy đọc một cái quyển sách, nó gồm có 4 chương. Cái chương đầu tiên là các bạn nhớ không, là có nghĩa là thầy mình đi xuống phố và bị ngã xuống một cái hố. Thì đó là cái chương 1. Rồi cái chương thứ hai là cũng đi trên con phố đó luôn, nhưng mà giống như là giả vờ không biết là lại bị ngã xuống. Thì nó cũng giống như trong cuộc sống của mình luôn, có thể là mình lặp lại cái lỗi đó mà mình không nhận ra. Và cái thứ ba nữa là cái chương thứ ba cũng đi trên cái con phố đó,
vẫn ngã xuống cái hố đó, nhưng mà vì gì? Thói quen. Đó, và chúng ta hãy liên tưởng lại trong cuộc sống của mình bị lặp đi lặp lại vì cái gì? Và cái chương thứ tư là thấy là thầy nói là cũng vẫn đi trên con phố đó, nhưng mà lúc này đi vòng qua, không xuống cái hố đó nữa, là có sự khôn ngoan rồi. Thì đương nhiên mình suy ngẫm mình mới biết được mình làm cái gì. Và cuối cùng cái chương 5 là cái gì? Đi xuống con phố đó, nhưng chương 5 có nghĩa là đi qua con phố khác, tức là mình sẽ không lặp lại cái vấn đề đó nữa, mình hoàn toàn mình đi qua cái con phố khác. Thì thầy nói đó là cái sức mạnh của sự suy ngẫm. Bởi vì nếu như mà trong cuộc sống của mình không có những cái phút giây mình dừng lại để mình suy ngẫm, để mình biết được rằng tôi làm cái đó nó không có kết quả và tôi phải thay đổi, thì mình sẽ không có cái sự khôn ngoan. Và cái chương cuối cùng có nghĩa là thầy nhấn mạnh luôn là mình không đi xuống con phố đó nữa, mà mình đi qua cái chỗ khác. Thì đó là cái mà mình cảm thấy rất là chạm, cũng như trong cuộc sống mình làm việc thì mình sẽ không lặp lại điều đó. Thì đó là cái mà ý mà Yến rất là tâm đắc. Cảm ơn cô Thảo và cả nhà đã lắng nghe. Wow, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và thực sự là cái câu chuyện này cũng là một cái câu chuyện mà rất là sâu sắc, và Thảo nghĩ cũng là một cái câu chuyện mà có thể chúng ta sưu tầm đúng không ạ? Để cho những cái buổi chúng ta đi giảng dạy. Và các anh chị có thể để ý có một cái thói quen của thầy John đúng không ạ? Đó là thầy viết những cái câu chuyện ra những cái tấm thẻ. Mọi người có nhìn thấy cái đấy không ạ? Ra những cái tấm thẻ. Và khi mà cần đến cái câu chuyện đó thì thầy sẽ cầm cái tấm thẻ đó và thầy đọc cái câu chuyện đấy cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì đúng rồi ạ. Và bản thân là khi mà chúng ta đi dạy đúng không? Đi dạy ấy thì cái công cụ rất là mạnh mẽ để mà có thể gọi là xúc chạm vào tâm trí của người khác chính là những cái câu chuyện. Nên là chúng ta có thể là viết lại những cái câu chuyện này để có thể đưa vào trong những cái bảng giảng dạy của mình nha. Cô Thảo cho Ồ, em vâng thì ạ. cô Vâng Thảo. ạ. Là vâng ạ, cảm ơn cô. Đây ạ. Là chúng ta Cô. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Vâng ạ, và chị Thu Hòa đã có một kế hoạch tạo flashcard các cái câu chuyện. Vâng chị Hòa ơi, cộng đồng Maxwell Leadership sẽ vô cùng biết ơn chị ạ nếu mà chị có thể chia sẻ kho tàng flashcard này cho mọi người ạ. Chị Hòa đồng ý không ạ? Chị Hòa làm rồi anh em có thể donate đúng không ạ? Donate cho chị Thu Hòa, công sức của chị Thu Hòa đúng không ạ? Yeah. Vâng ạ, và Thảo xin mời một thành viên cũng rất là năng nổ của cộng đồng Maxwell Leadership ạ. Vâng ạ, em xin mời chị Thu Hằng ạ. Dạ, xin chào cô Thảo, chào cả nhà mình. Ngày hôm nay đúng là có rất là nhiều cái câu chuyện và hầu như tất cả các chị em của mình đã đúc kết hết rồi. Hằng thì cũng giống như các chị em cũng 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 chạm từ những điểm đó. Hằng cũng chia sẻ một vài cái góc nhìn của Hằng. Ngay từ đầu vô thì thầy nói một câu mà Hằng rất thích, đó là phản chiếu, tức là mình phải dừng lại, mình phải tạm dừng lại. Và nó giống như một cái câu nữa, và Hằng thấy cái bài thầy dạy rất hay là nó sâu chết, nó sâu chuỗi tất cả những liên tục từ cái điểm đầu đến điểm cuối thầy nói luôn. Đầu tiên thầy dùng cái đó, sau đó thầy nói là Hằng nhớ là mình đi gọi thức uống, thì khi họ bảo uống cái gì, ngay lập tức trong não mình phản chiếu liền là hồi đó giờ mình đã uống tất cả những thứ gì rồi, và cuối cùng là mình chọn gì ngon nhất. Vậy có phải đó là những gì mình đúc kết lại và mình đã có đó rồi, mình absorb nó vào, mình thu nạp nó vào người mình rồi, sau đó thì mình mới chọn được cái nào tốt nhất của mình, thì đó cũng chính là một sự phản chiếu. Đó, đến cái phần mà đi sao câu thơ, cái câu thơ mà năm cái phố chương 1 chương 2 mình tới khu phố gì đó, con đường gì đó, thì mình thấy rõ ràng trong cuộc sống mình gặp rất nhiều người phụ nữ, họ vòng lặp, họ cứ lặp đi lặp lại những cái chuyện đó, đặc biệt trong hôn nhân. Họ gặp rất nhiều đổ vỡ, đầu tiên là họ đổ lỗi, sau đó rồi họ vẫn gặp lại những chuyện như vậy, và cuối cùng họ vẫn nói lại những chuyện đó, vòng đi vòng lại những chuyện như vậy, nhưng mà họ không nhìn lại, họ phản chiếu lại là họ rút được bài học gì. Và cái đó rất là quan trọng, là mình rút được cái điều gì sau tất cả gì mình đã trải qua. Cái cuối cùng hết là thầy nói là, và cuối cùng hết rằng là cho dù những cái hoàn cảnh, cái cây gậy đó cho bạn gì, bạn biết bạn xuất phát từ đâu. Trên hành trình chúng ta đi có rất nhiều cái khó khăn, rất nhiều cái ổ gà ổ voi, rất là nhiều sự thử thách đến với mình. Vậy thì cái điều mà mình nhìn lại rằng là mình đến từ đâu, cho mình biết tại sao mình đi trên con đường này, đó chính là động lực thúc đẩy mình đi tiếp. Con đường mà tiến về phía trước nó xuất phát từ bạn đến từ đâu, lý do tại sao bạn đi trên con đường này. Thì tất cả những cái điều này đúc kết lại sâu chuỗi hết, nó làm cho mình nhìn thấy một cái bài của thầy nó rất là liền lạc những cái câu từ và những cái câu chuyện của thầy. Và đó là cái điều mà mình cảm thấy là mình
Mình may mắn mình được nghe tất cả những cái này, và mình lại một lần nữa mình nhìn lại là tất cả những cái hành trình của mình đang đi, những cái điều mình dừng lại để mình nhìn qua tất cả những cái giai đoạn cột mốc của mình, rút ra được những cái bài học gì, và chính cái rút ra đó nó mới là cái phần mà để cho mình phản chiếu lại mình điều gì mình rút ra được, để mình không lặp lại những lỗi lầm đó, để mình không lặp lại, để mình tiến tiếp, Yeah. đó là điều Hằng nhận được. Cảm ơn cô ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Thu Hằng rất là nhiều. Lúc nào chị Hằng lên cũng mang một cái nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Và thực sự là luôn luôn mang lại cho mọi người một cái động lực rất là lớn để đi tiếp trên hành trình của Maxwell Leadership. Vâng ạ, Thảo cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Yes. Ờ, Thảo sẽ mời em Kiều Trinh lên nhé, và sau đấy thì Thảo rất là muốn mời chị Quỳnh Hạnh, bởi vì chị Quỳnh Hạnh đã bảo là chị đã bán được lấy tiền từ cái câu chuyện của thầy, nên là nhất định là hôm nay chị Quỳnh Hạnh phải lên sóng nha. Ok, xin mời Kiều Trinh. Xin Chắc chào là cô Thảo và chào tất cả các anh chị ạ. Vừa nãy không dám giơ tay vì đang khóc quá nên là không có nói được. Cái câu chuyện của thầy nó rất là chạm. Giờ nhắc lại vẫn đang hơi nghẹn ngào một tí ạ. Nên thôi em sẽ không nhắc lại cái điều ấy nữa. Vâng ạ. Và có một cái ý mà em chưa thấy ai nói, đó là cái việc thầy nói rằng kết quả của sự phản chiếu ấy nó sẽ làm chúng ta trở nên trí tuệ và trở nên có chiều sâu hơn. Và thường thì mọi người sẽ nói rằng wow, bạn trả lời thật là sâu sắc và bạn thật là xuất sắc. Nhưng họ không biết rằng để trả lời được cái câu hỏi đấy thì thầy đã tập trả lời nó cả trăm lần rồi, và thầy đã suy nghĩ về điều đấy hàng trăm lần rồi. Và có một cái bẫy trong cái cuốn 15 nguyên tắc phát triển bản thân nhá. Thì cái bẫy của sự kỳ vọng ấy ạ, nó làm cho mọi người rất hay bị mong rằng là tôi sẽ phải xuất sắc ngay lập tức. Nhưng mà cái điều đấy nó sẽ xảy ra khi mà nó được kết hợp giữa sự chuẩn bị cộng thái độ cộng cơ hội cộng với hành động, tức là mình phải làm nó liên tục ấy ạ, thì nó sẽ tạo ra một cái sự mà người ta hay gọi là may mắn. Thì nó làm cho em muốn truyền tải một cái thông điệp là có thể ngày hôm nay chúng ta chưa xuất sắc ở một cái điều gì đấy, chúng ta chưa giỏi một cái điều gì đấy, thì chỉ đơn giản là bởi vì chúng ta chưa làm đủ nhiều thôi, và chúng ta chỉ cần làm nó hàng trăm lần thôi thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ trở nên xuất sắc hơn. Dạ vâng ạ. Biết ơn cô Thảo đã gọi em sau 5 lượt thì vẫn có cơ hội ạ. Cô ạ. cảm ơn Kiều Trinh rất là nhiều, và Thảo cũng ghi lại những cái gì mà em chia sẻ đúng không ạ? Thái độ cộng chuẩn bị cộng hành động cộng cơ hội đúng không ạ? Và Thảo thấy là Kiều Trinh là một cái người mà bạn ấy sống rất là đúng với tinh thần của những cái gì mà cái câu slogan mà bạn ấy học được. Và chúc cho em sẽ có một cái hành trình năm 2026 rất là đáng nhớ, giống như là cái tên Gloria đúng không ạ? Vâng ạ, mọi người thấy hay không ạ? Ai cũng khen hay á. Cô Ờ, cho em xin chụp một kiểu ảnh với cô ạ. vâng ạ, đây ạ. Rồi, Em chụp nhé. chờ một chút. Ok. 1, 2, 3. Vâng ạ, em cảm ơn cô, em cảm ơn cả nhà ạ. Vâng ạ, cảm ơn Kiều Trinh rất là nhiều. Và chị Quỳnh Hạnh ơi, chị đang ở đâu ạ? Không biết là chị có thể chia sẻ. Vâng ạ, trong 2 phút cuối cùng của chương trình thì Quỳnh Hạnh đâu mất tiêu rồi. À đây chị. Vâng ạ, chị giơ tay vật lý ạ. Vâng ạ. Dạ. Dạ chào cô Thảo. Nãy giờ từ vì mình tắt camera nhưng mình vẫn nghe. Ờ, Thực ra trong cái bài này thì mình chỉ có đúc kết một cái điều, sau tất cả các anh chị đều nói thì mình đúc kết một điều là sự phản chiếu giống như cây gậy giúp bạn bước đi vững vàng trên hành trình đời mình. Đây là cái câu mà mình đúc kết trong cái bài này. Và cái bài này mình được may mắn là mình được học lần thứ ba với Justin 2 lần trước ha. Và cái bài này là chị Lâm Phi Yến là người tổng kết lại, và em có ghi lại đầy đủ bài của chị Lâm Phi Yến. Em rất thích bài này. Và khi mà nhớ lại cái bài của câu chuyện cái hố của thầy á, thì cũng chia sẻ với mọi người là mình ấn tượng kinh khủng luôn từ cái lần mà thầy về Việt Nam thầy dạy á, thì ấn tượng cái bài này, và mình nhớ nó như tạc á. Và khi mà có dịp mình vào tại doanh nghiệp á, thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mình gây dấu ấn tại doanh nghiệp bởi câu chuyện này. Và cái câu chuyện này nó hay ở chỗ là mình biến tấu rất là nhiều trong nhiều bối cảnh với doanh nghiệp cũng ok, bối cảnh với gọi là doanh nghiệp thì mình đào tạo nhiều, ví dụ như bộ phận HR hoặc là bộ phận sale marketing hoặc là bộ phận nhiều bộ phận, thì mình ở mỗi bộ phận á, thì mình sẽ biến tấu theo một kiểu khác nhau. Và với hôn nhân vợ chồng á, thì mình cũng bối cảnh mình cũng thể biến tấu được, hoặc là đối với bản thân mình đi,
đôi khi mình cũng tự nhắc nhở mình bởi cái câu chuyện này, và đó là một trong những cái thứ mà giúp cho mình luôn luôn nhắc là cần phải tỉnh lại. Nếu như là một số anh chị biết mình biết Hạnh ở trước đây khoảng chừng 5 năm trước á, thì Hạnh nói thiệt là mình nói không ai nghe được hết á, mình nói chuyện rất là nhanh, mình làm nhanh, cái gì cũng nhanh hết á. Nhiều khi vậy chứ mấy bạn nói đó chứ chị Hạnh ơi, chị nói chuyện có khi nào chị cắn vô lưỡi không? Nó thành một cái thói quen rất là nhanh nên làm cho mình bị vội. Và khi mà mỗi lần mình nhanh á, thì cái câu chuyện này nhắc cho mình chậm lại. Đây là một câu chuyện mà nó thật sự nó đánh thức cả một cái hành trình trong bắt đầu năm cá nhân số 7 á, là nó đánh thức. Mà mình cảm thấy là mình có một cái bước ngoặt lớn từ câu chuyện này, nên mình rất thích câu chuyện cái hố của thầy, và mình đem câu chuyện này là một cái câu chuyện kinh điển trong tất cả các lớp mình đào tạo, ngay cả cái lớp hồi đó mình có được đào tạo ở trường đại học công nghệ Đồng Nai, thì câu chuyện này cũng là một trong những câu chuyện mình dạy cho các em sinh viên nha. Cảm ơn cô Yeah. Thảo cho Vâng ạ, biết ơn chị Quỳnh Hạnh rất là nhiều, và Thảo chắc hẳn là chị Quỳnh Hạnh đã truyền cảm hứng cho tất cả các anh chị ngồi ở đây, đó là chúng ta cùng mài dìu với nhau. Một tuần là 5 ngày đúng không ạ? Một tuần là 5 ngày cùng nhau mài dìu 1 tiếng. Và sau khi mài dìu đúng không ạ, thì chị Quỳnh Hạnh và chúng ta sau này cũng sẽ là như vậy đúng không ạ? Chúng ta sẽ mang cái dìu đó, và để làm sao ạ? Để gọi là chinh phục những trái tim của những khán giả, của những cái thành viên ở trong cộng đồng của chúng ta. Vâng ạ, và Thảo tin chắc rằng là không biết là mọi người có cái niềm tin đấy không ạ? Thì chắc chắn là những cái câu chuyện, những cái thông điệp của thầy John sẽ chắp cánh cho chúng ta thể trở thành những người trainer, những người speaker, mang được những cái thông điệp rất là tuyệt vời đến với cộng đồng của chúng ta. Vâng ạ, nếu mà cả nhà có niềm tin vững vàng như vậy thì hãy comment yes được không nào? Yeah, rất là tuyệt vời. Yes. Vâng ạ, và chắc là chúng ta sẽ chụp với nhau một kiểu ảnh nhỉ? Để kết thúc. Vâng ạ, đây là ngày đầu tiên trong năm mới Thảo được làm việc cùng với mọi người. Chị Phi Yến thích 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 số 3 à? Đấy là cái gì nhỉ? Đấy là biểu tượng gì nhỉ? Hay là Đối tượng mắc queo cô. mắc whale à? Ok, mắc whale nào. Hơn là một biểu tượng năm mà bên GS GS Team Team học học của và cô, mỗi lần lần nào chụp cũng là chụp thế vậy nào này cô? cô ạ. Ok. Cái này GS Team tự quyết định làm luôn cho vui ạ. Dạ, hơn một năm nay rồi cô, quen rồi. Đang chụp được rồi ạ. Được chưa? Ok, là thêm một cái nữa nào, là chữ L nào. Chứ là L nữa. Chữ L L L L L. Hai 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 L hai L. Hai L go vào. Yeah. Dạ được rồi ạ. Yeah, biết ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cho mọi người có một năm mới ạ. Vâng ạ, hôm nay Thảo mới được chúc mọi người đúng không ạ? Chúc mọi người một năm mới thật là rực rỡ, thật là nhiều thành tựu và nhiều dấu ấn đặc biệt nha. Biết ơn cả nhà. Bye bye.